Hi all. So ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು OOPS. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ವೇರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತು. But whenever we want to create an object, we'll simply refer to this class. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. Yeah, so this was discussed yesterday. So OOPS ದಾಗ sub concept ಇದಾವೆ, like encapsulation, polymorphism, inheritance, okay, which will make our process faster. So add understand maಡು, so like ಏನ್ ಮಾಡೋನು, like today's topic will be discussing on two topics. One is polymorphism. P is polymorphism, and the one more topic we'll do is encapsulation. Okay, either discuss ಮಾಡೋನು ಇರುತ್ತೆ encapsulation. Okay, clear. So first let's discuss on polymorphism. So ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, like let's take the example of ourselves. Like I am here. Okay, ಈಗ presently what I am tutoring, like I am a mentor, I am playing the role of mentor. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದಿದ್ಕೂಲೆ what I am play the role of my son. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಐ ಮೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ ನನ್ ರೋಲ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೆನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ರದರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೈ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ರೈಟ್? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಮೆಂಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್, when I'm brother I'm acting different, right? So the similar concept, when we want to do it in programming, it is known as polymorphism. Okay, this is already been implemented, we have already like did it, but ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್, ಲೈಕ್ ಏನು ಇದ್ರಾಗ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾರ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡೆಫ್, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ a, b. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲು ಇಲ್ಲರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ನಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೋರಿಸೋದಿದೆ, ನಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So this is my simple function, okay, which is ran and successfully now one function create ಮಾಡಿದೆ. In case ಈ add function ದಾಗ ನಾ ಏನಾರ ನಂಬರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ 8,5. okay, then if I run it, so if you see it is acting 13. okay, that's good. And now ಯಾವಾಗೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, okay, it is related to integers itself, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ addition ಇದೆ. ಸರಿ, ಅದು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ. For example, if I do add and if I give here mechanic and comma, if I give your coder, this will still give me an output named as mechanic coder. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, add ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, string data ಇದೆ, but it is still performing the action. okay, based on like different integer ಇದ್ದಾಗ different add ಮಾಡುತ್ತೆ, string ಇದ್ದಾಗ it is working differently. okay, so this is itself like a polymorphism concept. like if I add give two list, so let's say list 1 ದಾಗ I have something like apple, mango. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, sorry, I'll give comma and I'll add one more list. let's say orange, comma fruit. okay, and our function will still work. okay, because why? It's applying the concept as polymorphism. okay, so new your data pass ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, other related other ಹತ್ರ like it will add. if you are passing the integer, it will do the integer addition. if you are passing two string, it will combine those two string. if you are passing two separate list, it is going to make it a single list, right? so this is nothing but a polymorphism. ಈಗ ಇದೇ class and objects ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, so for that we'll first create two separate class. let's say class python
ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಥಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದ್ರಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ def I'll take the common which always is taken, like syllabus ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Then I'll say self, ಯಾಕಂದ್ರೆ self object belong ಆಗ್ಬೇಕು. Then I'll say print complete Python syllabus, something I can say, complete Python syllabus with projects. Okay, so this is my first class I have created, and I'll create one more class. Each class create like let's say here I am doing one more Java. So Java, each Java madukun def. So the only rule for polymorphism is that the function name should be same. Andaga like it, the concept, the polymorphism concept will apply. So idak na polymorphism madbekandre I have to use the same syllabus here. So I have to, I'll just copy this, Control C, and I'll paste it here, syllabus. Now once each same itre, now idar ಒಳಗೆ ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. Like let's say print complete Java syllabus with projects. Okay, so I guess easy concept, but in just hi-fi stuff ಮಾಡಿ ಅದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾರ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ, we have a two separate class. ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎದರ್ತಿಂದ್ರೆ we can achieve this polymorphism. So for example, let me first create a I have to create two objects. So first let me say object one. So I say or I can say py object is equal to ya class follow ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, Python classic follow ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. Okay, like this. And ಏನು ನಾ argument ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ because I don't have anything to take here. Constructor ಇಲ್ಲ. So ನಾವು ಇನ್ನೇನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ underscore init, that is nothing but a constructor. So ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾವಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, jv object, and this will follow the class Java. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ, I have two objects, one is Python object, one is Java object. Now if I run it, so ನನ್ನ ಕಡೆ ಎರಡು objects ಇದಾವೆ. ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will store it in a list. So let's say data equal to I create a list, ಏನು py object ಇದೆ that one, comma jv object ಏನಿದೆ ಅದು. So what I did, I just simply created a list which has both this data. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll create a function, let's say def, I'll name it as poly. ಈ polyದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾ, let's say I'll take the array, that is nothing but the list, I'll take it. Then ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, let me clear this output. Yeah, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, for x, or I can say objects, for objects in array. ಅಂದ್ರೆ objects ಅಂದ್ರೆ ಏನು, first it will be py object, second it will be jv object. ಈ object ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, object dot ನಮ್ದ ಏನಿದೆ, what is our common this syllabus, right? So I'll just apply the common syllabus, Control V, and if I run it like this, I should be first able to see print complete Python syllabus with projects, then complete Java syllabus with projects. Okay, so if I run it, print, just 1 second, obj dot syllabus. Okay, let's do it in this way. Let's do whatever I am receiving, let pass one by one. So I'll directly pass the object. Okay, let's keep this control set. Okay, control 1. This ಹೇಗೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. We'll try to create a separate list. Later we'll check why that is not working. I'll say poly separate object, and here I am passing object one by one. Okay, ಈಗ ಈ object pass ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನು object ಇದೆಯಲ್ಲ object dot syllabus I have to do. Control C, and I have to do syllabus, right? And for this, first I will pass, let's say
ಪಾಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಪೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ py object and if I run it, so okay, you see py object pass ಮಾಡಿದೆ, I got the complete Python syllabus, and when I will pass Java object, it should give me the Java object. So complete Java syllabus with projects. So this is nothing but the polymorphism. Okay, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ same function name ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, so we can achieve this task. Okay, now let's try to understand ಇದು ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ okay, did you get why it didn't work? Did you get why it didn't work? Because ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, but ಇಲ್ಲಿ I didn't call the function itself. So that's why it didn't work. So let me do poly. So in silly mistakes after that. So poly, and I'll say data. Pass the data in this. And ಈಗ run ಮಾಡ್ರೆ this will run complete. You see, complete Python syllabus with projects and complete Java syllabus with projects. Clear? So I hope idragare in complicated stuff idirkilla, just a hi-fi name as polymorphism they have given, and that is nothing but when you have a same function name, you can call it like you can just use a function and you can call it in one go. Okay, so in one go da hege kartiralla, so you can do like this. So this is nothing but a polymorphism. Okay, now let's go to the next topic, that is encapsulation. ಈಗ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಈಗ ಒಳಗ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಮ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ and the constructors are like, let's say account number, then balance. So he one nim application idu ಈಗ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Okay, no one should be able to take the parameters from this. For example, if you didn't get what I am saying, I created dummy class dummy. Okay, ಈ dummy class ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, I'll create a constructor, let's say def in it. Okay, ಈ constructor ದಿಂದ ಮಾತ್ರ I can assign variables inside the class self, comma, let's say first is a, comma, b. Okay, and then what I'll do, I'll say self dot a equal to whatever a ನಂಗ್ variable ಹಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ I'll say self dot b whatever is my b. Okay, ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, I'll create a object. So let's say dummy object equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ, ಅಸೈನ್ ಡಮ್ಮಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, a and b. So I am assigning, let's say 10, 5, something like this. Okay, ಈಗ ನಾ once run ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, no issues. Now what I'll do, first I'll check what is my dummy object, my object name dot a. Run ಮಾಡ್ರೆ I am getting this value 10. Okay, that's fine if you get the value, but let's say if I'll change it to now 20, and if I run it, okay, and if I check now, control C, control V, sorry, I have to do dot a. So if you see, it change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು completely. Okay, it did not only change here inside e variable ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು completely change ಆಗುತ್ತೆ. For example, let's have a method here like def, let's say add, and self add ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. So let's self object related ಇದೆ. So here what we'll do, we'll return self dot a plus self dot b. Okay, so I'll run this. So again ಇದೆ 10 plus, so if I call a function here, that is dummy object call ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ನಾ ಏನಾರ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, 10, 5 it should give me the output as 15. Okay, so 15 ಆಗಿದೆ. Okay, clear. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರದ್ದು 20 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Okay, and if I call here again add, control C, what I do, okay, first let's check the value change agide na. Okay, value change agide, and if I check the add this, you see value will change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So initially ಏನಿತ್ತು dummy object dot add ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಏನಿತ್ತು 15 ಇತ್ತು. Whereas second time when I do dummy object dot add, ಈಗೇನ್ ಬಂತು 25 ಬಂತು. So obviously ನಮ್ ಒಳಗಿಂದ ಏನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, right? This is self dot a is the inside variable for this dummy, like inside this class. ಈ class variable ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು manipulate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. Okay, let's say for example, this instead of a, it was something bank account details like balance or account number. So ಯಾರು ಹಿಂಗೆ extract ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದ ಏನಾದ್ರು manipulate ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ change ಮಾಡ್ಬೋದು. So to protect this, there is a concept called as encapsulation. Okay, so ಹೇಗೆ apply ಮಾಡೋದು encapsulation? For example, let's take the bank account detail itself. So I'll say class, I'll create a bank as my class. And ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ def underscore init underscore let's say initialize ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದು ಸ್ವಂತಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನಮ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಕನ್. So that we will get something because we will do it in manipulate to ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಕನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, let's say account number what I got is equal to, I will say AC now. Okay, this is the normal thing. ನಾವು ಈಗ ತಕ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಳಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಿಂತ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. Okay, if we give this underscore, ಇದು ಹೊರಗೆ accessible ಆಗ, like if you see is not access, like ಹೊರಗೆ accessible ಇಲ್ಲ, like here how you are able to access and manipulate it, right? Like that you can't do it. Okay, let's do for the next number also. Self dot underscore let's say AC count token. Okay, okay, account token. Confusion select, I'll just remove this or let it keep it, no issues. Account token ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, AC underscore token. Okay, I created the same thing. ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ, extra underscore I gave. Okay, I gave the extra underscore. Now let's first create the object of this. So let's say the bank is of me, bank account is of mine. So I say Shri. Maten marteni. Let's say bank. Okay, arguments pass madbekana. Yes, because we have two parameters here. So let's say my account number is 1234, and my token is let's say 12, something like that. Clear? So if I run it, clear. So it account and the object create again. Now let's try to see if we are able to access this account number. So now again martini Shri dot, oh, so if you see our hint kodta idare, but few people will tell our hint kodalla, but actually if you see the hint is given. But if I run it, you see what I'll get has no attribute. As attribute illa anta ide, like there's like if you see account number. So if I remove this, if I remove underscore, if I run it, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ತಗದ್ನೆ dot AC. If I run this, now there won't be any error. 1 2 3 4 ಹೇಗೈತೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. But let's try to access this one. So for that, if I do Shri dot underscore AC token ಏನಾರ ಮಾಡನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ. So if you see, now it is not working. ಯಾಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Because we have protected it with what? Underscore. Like encapsulate ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, right? So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ನಿಮ್ಗೆ. So we can't manipulate the inner data and all, right?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡು ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಮ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 0. Okay, so I'm changing the value. So ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ oh cool, it got changed. So let's see if I'm able to access this again. Sri dot account taken. Yes, okay. Oh cool, illu change agide. But does that mean illu ಒಳಗೆ change agide? No, not at all. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, you are creating a separate new variable. Okay, ಈಗ ಏನ್ new variable ನೀವು create ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is the separate variable that is belonging only to this object and not inside this. Okay, account token is completely different from this account token because here you have created new. Okay, so you can understand how to differentiate like this is different and this is different. So you understand so like I'll create a method here to understand that. So I'll say def in martini, let's say multiply and one function create martini multiply. Multiply ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it should first belong to self. Okay, ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, return whatever is my self dot account num, control C control V, and into self dot account token. So into self dot account token. Okay, so first of all na iದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, this I'll give a small number so we are able to multiply. Let's run this program. ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ 10 whichever I have entered 10 that has stored there. ಆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಕನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಕನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಕನ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ my object name, that is Sri dot whatever is my multiply function alla multiply. Okay, so ಈಗ ನಾ ಇದು ರನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ. So here we have changed it into, no, we didn't change this account number. So it 10 ಏನಿದೆ either 10 value ಇದ್ರಾಗಿದೆ. So this 10 is fixed. So ಈ value clear ಇದೆ. And here what we did, we are thinking that ಈ 0 ಏನಿದೆ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕಿದೆ ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಕನ್, ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಲೆಟ್ಸ್ ರನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ 120 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬೋರ್. ಯಾ, if you see output is 120 ಹೇಗೆ ಬಂತು, because our initial ಏನಿತ್ತು 10 into 12 is nothing but 120. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲ self dot account token, this is completely different from this which you have created here. Here ನೀವು ಏನ್ initialize ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ account token, this is 0, this is completely different. If you want somewhere here, like for example ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾರ into new it ಮಾಡಿದ್ರಿ like self dot account token, let me check, copy this entire thing, control C control V, ಈಗ ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ this will be 0. why? because new ಇದೇನ್ self dot account token ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು separate initialize ಮಾಡಿದ್ರಿ, this is outside the scope of class, ಇದು ಹೊರಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. okay, clear? ನೀವು ಹಾಗೆ like you can create multiple this what we can say multiple outside of instance like variables. For example ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Sri dot balance ಈಗ ನಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಇದ್ರಾಗ 1000 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. okay, and if I run it, okay, it will completely run successfully run ಆಗುತ್ತೆ. and ಯಾವಾಗ ನಾ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ Sri dot balance ಏನೈತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. if I check it, so if you see 1000 completely either, but is this balance present here inside the class? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಹೊರಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್
the concept is clear still here. Okay, so ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದೇನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಈಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೌಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ do here a new problem. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಡೆಫ್ let's say I'm creating a car company, like let's say my Tesla. Okay, oh sorry, it should be class Tesla, right? Class Tesla. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ def underscore init, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ what should I give, color. So these are the two things I'm taking as an argument. Let's say next I'll do self, self ಇದೆ dot underscore, I want to keep it private, so I say speed equal to speed ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. Okay, good. And then what I'll do, I'll say self dot color ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು outside of the class, so I am not making it private, I am making it public itself, and I am initiating it as color. Clear? So either now just we discussed what is the importance of underscore. ಇದು ಹೊರಗೆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕೈತಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಡೆಫ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, I'm setting, I'll take an argument, let's say new speed. Na ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ accessible ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ access here equal to whatever is my new speed. Control C, Control. Okay, so ಈಗ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಇಟ್, now that is stored in this new speed. Okay, and now to ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಮ್ ನೋಡುದೈತೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ, then what I have to do, I have to also use def get speed to check what is the speed inside speed. So I say speed self ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನಂದ self dot speed. So this should return. So I'll just copy this, Control C, and I'll return. Yeah. Okay, got it. So ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, we have first said this speed is private and this is public. Okay, ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಹೊರಗಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಅನ್ನ, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊರಗಿಂದ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಅವ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ ಐತಿ, ಅವ್ರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಕಾರ್ 1, ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಲೈಕ್ ಅವ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದ್, ಲೈಕ್ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಹೀಗಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ವಿ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದಟ್, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಕ್ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಗೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ car 1, let's say car 1 equal to Tesla speed. Let's say first we are giving 400, no, that's not a good number, let's give 400. And color, let's say, oh, then okay, color, let's say it's initially blue. Okay, na ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ, so successfully run ಆಗುತ್ತೆ. And if I do car 1 dot color, so this will give me blue.
and na car1 dot speed madre, what will it give? car1 dot underscore speed. Id madre in kortitadu nang error kodbeku. Okay, this is private. You can't access it outside. Okay, there is still one way. That is, you can do it like this. Underscore ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, class ಹೆಸರು, like for example Tesla. ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ, it is accessible, but this is still not preferred. The usual ಹೊರಗಿನ ಮಂದಿ ಕಾಣಲ್ಲ, and you will be still facing the problems which you faced here when you try to do. Okay, so let's remove this. So you have speed, which it will give you an error. Now if you want to set, first of all, let's get the speed then. E car speed namu nodudidre car1 dot get speed. E get speed madidkule na run madidkule. Okay, now I got the correct 400. Which is the 400? E 400 idra hogide speed that. So now I am getting the correct speed. Now let's try to update the speed. So again martini. Let me do it here itself. Again martini car1 dot set speed. Set speed, let's say I have modified and my speed now is 600. So this will successfully run. And igna car1 dot get speed madre, sorry, get speed. If I do it now, it's giving me 600. 600 hek battu because now I have given 600. Sure. Okay, so E600 L02, this 600 went to this new speed. This new speed is here. This initiated to this self dot speed. So id namde in private ittala, this got modified. So initially 400 ittu from this, now it has modified to 600. But with the help of get speed, what you are doing, you are returning this value. Okay, and then when you use this get speed here, this is nothing but you are using it here, and here you get the output as 600. Yeah. So yeah. So what we discussed two things. One is polymorphism. Some. So iದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? So different function methods of different classes we can use. So based on condition, condition ide, like variables or which data it is on there, depending on that, num function work agutte. Okay, depending on different classes, different thara work agutte. Java class ittandre Java class ದಾಗ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Python class ದಾಗ ಇದ್ರೆ Python ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, pretty simple topic. Coming to next one, this was encapsulation. So the main motive ಏನಿತ್ತು encapsulation, the main motive was to protect. Okay, protect. ಏನ್ protect ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ inner variables, the inside variables of our class. Okay, ಇದು encapsulation ಇರ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾರು ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಿದ್ರು ಮತ್ ಒಳಗಿನ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. But as we gave it protected, so ಇದು ಒಳಗಿನ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, clear? So yeah, that's it with like today's topic. So in next class now, inheritance, and there is one more topic. So we'll discuss that and few problems on objects. Oops, this. So we'll get perfect in this. Clear? So yeah, that's it for today's class. We'll catch up in next.